அடுத்து எஸ்ஏ வந்து 299 ஜாயிண்ட் ஆடிட் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட். அப்போ ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா ப்ராசஸ் ஆஃப் அப்பாயிண்டிங் டூ ஆர் மோர் இண்டிவிஜுவல் ஆர் ஃபார்ம் ஆர் காம்பினேஷன் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் இஸ் known as ஜாயிண்ட் ஆடிட். அவ்வளோதான். The process of appointing two or more individual firms or combination of individual and firms known as joint audit. Joint audit basically implies pulling together the resource and expertise. Joint audit basically pulling together the resource and expertise of more than one firm of auditor to render an expert job in given time period, which may be difficult to accomplish acting individually. Joint audit appointing two or more individual or a firm or a combination of individual or a firm process called as known as joint audit. Joint audit is basically pulling together the resource and expertise more than one firm of auditors to render an expert job in given time period, which may be difficult to accomplish acting individually. Various advantage of joint audit. Various advantage இப்போ வந்து ஜாயிண்ட் ஆடிட் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து இருக்கிறனால என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ்ன்னு பார்ப்போமா? ஷேரிங் ஆஃப் எக்ஸ்பெக்டைஸ், மியூச்சுவல் கன்சல்டேஷன், லோவர் ஒர்க்லோடு, better quality performance, improve service to the client, sense of healthy competitions towards a better performance. In respect of multinational companies, work can be spread using expertise. Local firms which are better positions to deal with detailed work and local laws and regulation. Various advantages of joint audit: sharing of expertise, mutual consultation, lower workload, sharing of expertise, mutual consultation, lower workload, better quality of performance, improved service to the client, sense of health competitions towards better performance. Respect of multinational companies, work can be spread using expertise. Local firms which are in better positions to deal with detailed work under local laws and regulation. சரியா? இதுதான் ஜென்ரல் அட்வான்டேஜ், வேரியஸ் அட்வான்டேஜ் இன் ஜாயிண்ட் ஆடிட். ஷேரிங் ஆஃப் எக்ஸ்பெக்டைஸ், மியூச்சுவல் கன்சல்டேஷன், லோவர் ஒர்க், பெட்டர் குவாலிட்டி டு சர்வீஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ், இம்ப்ரூவ்ட் சர்வீஸ் டு த கிளைண்ட், சென்ஸ் ஆஃப் ஹெல்த்தி காம்படிஷன்ஸ் டு பர்ஃபார்மன்ஸ். இன் ரெஸ்பெக்ட் ஒர்க் கேன் பி ஸ்ப்ரெட் டு த எக்ஸ்பெக்டைஸ். இப்போ ஜென்ரல் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னா ஃபீஸ் ஷேர்டு. ஃபஸ்ட்டு ஃபீஸை ஷேர் பண்ணணும். சைக்காலஜிக்கல் ப்ராப்ளம் வேர் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டாண்டிங் ஆர் அசோசியேட்டட் இன் ஜாயிண்ட் ஆடிட். சைக்காலஜிக்கல். ஜென்ரல் சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் ஆஃப் சம் ஆடிட்டர்ஸ். ப்ராப்ளம் ஆஃப் கோஆர்டினேஷன் ஆஃப் ஒர்க். ஏரியா ஆஃப் ஒர்க் ஆஃப் காமன் கன்சர்ன் பீயிங் நெக்லெக்டட். uncertainty about the liability of work done. Disadvantages: sharing of fees, psychological problem, superiority complex sum auditor. அடுத்து வந்து coordination of work problem in area of work of common concern being neglected. Uncertainty about the liability for the work done. Uncertainty about the liability for the work done. Responsibility of joint auditor. Joint auditor ஆயிருந்தா அப்படின்னா என்னென்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி? இண்டிவிஜுவல் ஆர் செப்பரேட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. The work is divided. The joint auditor on suitable basis, each joint audit is responsible only for that work performed by them. Generally இப்போ வந்து ஆடிட்டரோட ஒர்க்கு டிவைட் பண்ணிட்டான்னா ஒவ்வொரு ஆடிட்டருக்கும் ஒவ்வொரு இதில் ஒர்க்கு சரியா ரெஸ்பான்சிபிள் ஒர்க் பெர்ஃபார்ம்டு பை தம்.
generally work is divided following basis அப்படின்னா items of assets and liabilities, income and expenditure, geographical areas, identified units, period of financial statement. Items of assets and liabilities, income and expenditures, geographical areas, identified units, period of financial statement. இப்போ ஜாயிண்டர் கம்பெனி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி செப்பரேட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி முடிஞ்சு. அப்போ செப்பரேட்னா ஒரு ஆடிட்டுக்கும் செப்பரேட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கும். எப்படி பிரிப்பாங்க அப்படின்னா அசட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸு, இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரு, ஜியோகிராஃபிக்கல் ஏரியா, ஐடென்டிஃபைடு யூனிட்ஸு, அப்புறம் வந்து பீரியட் ஆஃப் ஃபினான்சியல் பீரியட். இப்போ ஜாயிண்டர் கம்பெனி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இப்போ ஜாயிண்ட் அப்படின்னா ஆல் ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர் ஹேவ் த இண்டிவிஜுவல் ஆர் கம்பெனி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. எல்லாருமே இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஆடிட் ஒர்க் விச் இஸ் நாட் டிவைடட். இப்போ டிவைட் பண்ணலை அப்படின்னா among themselves and carried by the all of them. In respect of decision taken by all the joint auditors in respect of common areas. In respect of decision taken by all the joint auditors in respect of common areas. In respect of matter brought to the notice of all joint auditors by one of them and there is an agreement among all of them. In respect of audit work which is not divided among themselves and carried by all of them. In respect of decision taken by all the joint auditor in respect of common areas, in respect of matter brought to the notice of all joint auditors by one of them. In respect of audit work is not divided, but not divided upon a combined responsibility. Decision taken by all the joint auditor in respect of common areas, in respect of matter brought to the notice of all auditors by one of them, and the agreement among all of them. Examining that financial statements of entities comply with the requirement of relevant statutes. Financial statement entities comply with the requirement of relevant statutes. Verify the presentation disclosure requirement of the financial statements. Applicable financial reporting framework. Applicable financial reporting framework. Audit reports complies relevant standards and statute applicable. அப்போ ஒன்றும் இல்லை, ஈஸி தான். இப்போ வந்து எப்போ கம்பைன்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குன்னா ஆடிட் இஸ் நாட் டிவைட் பண்ணல. பட் டிசிஷன் டேக்கன் பை ஆல் இன் காமன் ஏரியாஸ், மேட்டர் ப்ராட் டு த நோட்டீஸ் ஆஃப் ஆல் ஆடிட்டர் பை ஒன் ஆஃப் தம். அடுத்து வந்து எக்ஸாமினிங் தி ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் என்டிட்டிஸ் கம்ப்ளை வித் ரெலவன்ட் ஸ்டாட்யூட். அதே மாதிரி இன்னொன்று வந்து என்சிங் ஆடிட் ரிப்போர்ட் கம்ப்ளைஸ் த ரெலவன்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் ஸ்டாட்யூட்ஸ். ரெலவன்ட் ஸ்டாண்டர்ட். அடுத்து வெரிஃபைங் ப்ரெசன்டேஷன் டிஸ்க்ளோசர் அப்ளிகபிள் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் ஃப்ரேம்வொர்க். ரெண்டு ஸ்டாட்யூட் வரும், ரெலவன்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் ரெலவன்ட் ஸ்டாட்யூட்ஸ். ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் என்டிட்டி கம்ப்ளைஸ் த ரெலவன்ட் ஸ்டாட்யூட் அண்ட் ரெலவன்ட் ஸ்டாண்டர்ட். அடுத்து கம்ப்ளை வித் ப்ரெசன்டேஷன் டிஸ்க்ளோசர் ஆஃப் த அப்ளிகபிள் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் ஃப்ரேம்வொர்க். இதுதான் இது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர். இப்போ ஆடிட் ரிப்போர்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் ஜாயிண்ட் ஆடிட். இப்போ ஆடிட் ரிப்போர்ட் கொடுக்க போகிறேன் ஜாயிண்ட் ஆடிட்டு. ஜென்ரலி ஆல் த ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர் அரைவ்ஸ் காமன் கன்க்ளூஷன் அண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் காமன் ஒப்பீனியன் த்ரூ த சிங்கிள் ஆடிட் ரிப்போர்ட். இதுதான் ஜென்ரல். ஆல் ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர் அரைவ்ஸ் த காமன் கன்க்ளூஷன் and express a common opinion and export a single report. However, joint auditor is not bound by majority opinion. If there is a difference of opinion among joint auditor, then such disagreeing auditors can express his own opinion in a separate report. In such case, each joint auditor shall refer about other joint auditors report in their audit report. அவ்வளோதான் ஆடிட் ரிப்போர்ட்டிங் கேஸ். அப்படின்னா எல்லாருமே காமன் ஒப்பீனியன் இருந்தால் ஒரு ஆடிட் ரிப்போர்ட் கொடுத்துரு. டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆளுக்கு செப்பரேட் ஒப்பீனியன் கொடு. ஒவ்வொரு ஆடிட்டர் ரிப்போர்ட்லையும் இன்னொரு ஆடிட்டர் ரிப்போர்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட வேண்டியதான். ஈச் ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர் இஸ் என்டைட்டில்ட் டு ரிலை ஆன் த ஒர்க் பெர்ஃபார்ம்ட் பை another ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர் and need not review the work performed by others. Need not review பண்ண தேவையில்ல. Coordination among joint auditor. Coordinations among joint auditor. Further, there should be proper coordination between joint auditor. If during the course of work a joint auditor finds any matter that affects other joint auditor works, then he shall brings it to the notice of other joint auditors before the date of audit report. Further, there should be proper coordination between the joint auditor. If during the course of audit a joint auditor finds any matter that affect other joint auditors works, then he shall brings it to the notice of other joint auditors before the date of audit report. If during the course of work joint auditor finds any matters that affect other joint auditors work, then he shall brings it to the notice to the other joint auditor before the date of audit report. எதுவும் அஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா இன்னொரு ஆடிட்டர் கொடுத்துருவாங்க. கோஆர்டினேஷன். ஸ்பெஷல் கன்சிடரேஷன் as per SC 209. ஸ்பெஷல் கன்சிடரேஷன் ஆஃப் ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர் என்ன அப்படின்னா என்கேஜ்மெண்ட் பார்ட்னர் அண்ட் கீ என்கேஜ்மெண்ட் டீம் ஃப்ரம் ஈச் ஆஃப் த ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர் ஷால் பி இன்வால்வ் இன் பிளானிங். என்கேஜ்மெண்ட் பார்ட்னர் அண்ட் கீ
engagement team involved in the audit planning. அதே தான் பிளான் பண்ணுறப்ப இருக்கணும். All joint auditors should establish jointly an overall audit strategy required under 300. All joint auditors should establish jointly overall audit strategy. ஃபஸ்ட்டு பிளான் பண்ணுறப்ப இல்லை கீ என்கேஜ்மெண்ட் டீமும் என்கேஜ்மெண்ட் பார்ட்னரும் இன்வால்வ் இல்லை இருக்கணும். அடுத்து ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர்ஸ் இன்வால்வ் ஃபார் மேக்கிங் த ஓவரால் ஆடிட் ஸ்ட்ராட்டஜி. Before commencement of audit, all joint auditors shall discuss and develop joint audit plan. Before commencement of audit, first engagement partner, key engagement team from each of the joint auditors shall be involved in planning of audit. All joint auditors should establish jointly overall audit strategy recorded under 300. At before commencement of audit, all joint auditors shall discuss development of joint audit plan and following points should be kept in mind. Identify the division of areas of common area. Identify the division of area and common areas. Ascertain reporting objectives of engagement team. Communicate significant matter. Identify which each of the joint auditors for directing engagement team efforts. Consider the result of preliminary engagement activities. Ascertain the nature, timing, extent of resource necessary to accomplish the engagement. First, identify division of area and common areas. Identify division of area and common areas. Identify the division of area and common areas. Identify the division of area and common areas. Ascertain reporting objectives of engagement team. Ascertain reporting objectives of engagement team. Communicate significant factors identified with each of the joint auditors for directing engagement team efforts. Consider the result of preliminary engagement activities. Consider the result of preliminary engagement activity. Ascertain the nature, timing, extent of resources necessary to accomplish the engagement. Before commencement of audit, all joint auditors shall discuss to develop a joint audit plan. Identify division and common areas. Ascertain reporting objectives of engagement team. Communicate significant factors identified with each of the joint auditors for directing engagement team efforts. Consider the result of preliminary engagement activity. Ascertain the nature, timing, extent of resources necessary to accomplish the engagement. Each of the joint auditors shall assess the risk of management statement and communicate to other joint auditors. Before commencement of audit, all joint auditors shall discuss and develop a joint audit plan. Following points shall be kept in mind. Identify division of areas and common areas. Ascertain reporting objectives of engagement team. Communicate significant factors identified with each of the joint auditors for directing engagement team efforts. Consider the result of preliminary engagement activities. Ascertain the nature, timing, extent of resources necessary to accomplish engagement. Each of the joint auditors shall assess the risk of management statement and communicate to other joint auditor. Before commencement of the audit, all joint auditors shall discuss develop a joint audit plan. அந்த joint audit plan பண்ணுறப்ப என்னென்ன இருக்கணும் அப்படின்னா division of areas and common areas என்னென்னு பார்த்துக்கணும். Reporting objectives of engagement team என்னென்ன ரிப்போர்ட் பண்ணணுன்றது. Communicating significant factor identified each of the joint auditors for directing engagement team effort. Consider the result of preliminary engagement activities. Ascertain nature, timing, extent of resource necessary. ரைட்டா, இதுதான் ஆடிட் பிளான் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீ காமன் ஏரியா என்னென்னு டிவிஷன் அண்ட் காமன் ஏரியாஸ் பார்க்கணும். அடுத்து ரிப்போர்ட்டிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்கேஜ்மெண்ட் டீம் என்ன ரிப்போர்ட்டிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் பார்க்கணும். அடுத்து சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபேக்டர்ஸ் ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர் எதுன்னு பார்க்கணும். ப்ரிலிமினரி என்கேஜ்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டியை கன்சிடர் பண்ணணும். நேச்சர், டைமிங், எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் த ரிசோர்ஸ் நெசசரி டு அக்கம்ப்ளிஷ் த என்கேஜ்மெண்ட். ஈச் ஆஃப் த ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர் ஷால் அசஸ் த ரிஸ்க் ஆஃப் மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட் and communicate to other joint auditor. Each of the joint auditor shall assess the risk of material misstatement and communicate to other auditor. எவ்வளோ ஆடிட்டரும் risk of material misstatement assess பண்ணணும். 315 இந்த ஃபஸ்ட்டு அப்போ என்கேஜ்மெண்ட் டீம் ஆடிட் பிளான் பண்ணணும். பிளானிங் 300, அடுத்து 31, அடுத்து ஆடிட் ஒரு ஆடிட் ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணணும். அந்த ஆடிட் பிளான் பண்ணுறப்ப ஒரு 5 பாயிண்ட் என்னென்ன பண்ணணும்னா டிவிஷன் ஆஃப் ஆல் ஏரியாஸ், காமன் ஏரியாஸ், reporting objectives engagement team, communicating significant factors identified each of the joint auditors for directing engagement team, result of preliminary engagement activities, ascertain nature, timing, extent, okayva, of which is necessary to accomplish the engagement. Each of the joint auditors shall assess the risk of management statement. That's 315. Joint auditors should discuss the document, nature, timing, extent of audit procedures to be performed, common areas and specific areas audit to be performed. But the joint auditor shall obtain common engagement letter and common management representation letter.
regarding fulfillment of the responsibilities by management. Common ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி லெட்டரோ ரெப்ரசன்டேஷன் லெட்டரோ வாங்கிடணும் மேனேஜ்மெண்ட்லேருந்து. The work allocation between joint auditors shall be documented and signed by all the joint auditors, which shall also be communicated to the charge of the governance. ரைட்டா, அவ்வளோதான். இதுதான் ஸ்பெஷல் கன்சிடரேஷன். ஸ்பெஷல் கன்சிடரேஷன்னா என்கேஜ்மெண்ட் பார்ட்னரும் கீ மேனேஜ்மெண்ட் டீமும் பிளான் பண்ணுறதுல இருக்கணும். அடுத்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஓவரால் ஆடிட் ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணணும். ஆடிட் பிளான் பிஃபோர் என்ட்ரிங் இந்த ஆடிட் பிளான் பண்ணுறப்ப மைண்டில் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்னா, ஐடென்டிஃபை த டிவிஷன் அண்ட் காமன் ஏரியா. அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டாவது வந்து சர்டன் ரிப்போர்ட்டிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் என்கேஜ்மெண்ட் டீம். அடுத்து significant factors, communicate significant factors identified which is a joint auditor. அடுத்து consider the preliminary engagement activities. அடுத்து வந்து nature, timing, extent of the resource necessary to accomplish that engagement. அடுத்து each joint auditor also assess the risk of material misstatement and communicate to other auditors. Joint auditors should discuss the document, nature, timing, extent of audit procedure, performed common areas and specific areas are audited. Joint auditors should obtain common engagement or letter or common management representation letter from the by regarding fulfillment of the responsibility management. The work allocation between joint auditors shall be documented and signed by all the joint auditors, which shall be communicated to the charge of the governance. அவ்வளோதான். ISA 299 joint audit முடிந்து விட்டது.